Now I am going to present my slide about a class module today. Look at the first slide. There a diagram, principles of management and management. And today actually we will discuss about the function of management. I try to have two types of function of management. These function are high assigned by Henry Fayol and another one is the Luther Gulick. This is the function at first planning, organizing, staffing, leading and controlling. This is the function of Henry Fayol. Henry Fayol, he identify this manager do the things or tasks. Okay. According to Henry Fayol, they classify the function of management 1 to 5. Number 1, planning. Number 2, organizing. Number 3, staffing. Number 4, leading. Number 5, controlling. This function are highlights by Henry Fayol. And another management function are highlighted by Luther Gulick. This Luther Gulick uh, designed the function of management: planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting, and budgeting. This is the function of Luther Gulick. Here is in short POSD, post CORB, post corp, very short name. And elaborately we can define P is equal to planning, O is equal to organizing, S is equal to staffing, D is equal to directing, Co is equal to coordination, R is equal to reporting, and B is equal to budgeting. This is the function are assigned by the Luther Gulick. And another function of management, Henry Fayol. Henry Fayol is a very simple function of the management: planning, organizing, staffing, leading, and controlling. And Luther Gulick, he added new 2 point, new 3 point: coordination, reporting, and budgeting. This is the new one, but others is the same. Henry Fayol and Luther Gulick. Okay, understand what I say about this? Have you any question or any complaint about this? I think no. No, sir. স্যার সাউন্ড অনেক কম আসছে। Okay, have you complained this No, sir. function? Okay. Uh, this is a two scientist of management. Number one, Henry Fayol. Number two, Luther Gulick. Luther Gulick function in a short post cop. If I question the post cop, this is the short form of management function is assigned by dash scientists: Henry Fayol or Luther Gulick or F.W. Taylor or Gibson or Max Weber, like this. You try to answer the question correct. Luther Gulick. Okay. And Luther Gulick, a difference 3 point: coordination, reporting, and budgeting. Okay. Now I am trying to details discuss about the function of management. Next slide. Planning. Planning process. Planning means design or any blueprint
before done the job or any task, অর্থাৎ কোনো কাজ করার পূর্বে যে প্ল্যান বা যে ডায়াগ্রাম যে নকশা তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় প্ল্যানিং। বাট টু টেক এ প্ল্যান দেয়ার আর এ সিকোয়েন্স, প্রসেস or flow chart. Gradually you have to take this process or plan when you try to take a plan a proper way. So proper plan, you have to do follow a proper process. This process was try to highlight here at first, setting the goals. Without goals, without management. So at first you try to setting a goal when you to do go. অর্থাৎ প্ল্যানিং সেট করার ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে গোলটা নির্ধারণ করতে হবে যে আপনি কোথায় যাবেন, আপনার মটোটা কি, আপনার এম কি। ওই গোলের আলোকে আপনাকে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ আপনি কোথায় যেতে চান সেটা এট ফার্স্ট ইউ সিলেক্ট ইট টার্গেট, দ্যাটস মিনস। Another points, developing the planning premises, developing planning flow chart, planning way, and planning environment. Planning environment you have to do set after setting the goal. And next, identify the alternative course of action. Alternative course of action means you justify alternative way, and you first take your main motto, main target, and side by side you have to select a second option. If you fail to first option, then you try to take or collect a second option. Okay, so course of action, alternative course of action means second option, third option, fourth option, you have to do select it or identify. Okay, and then evaluating the alternative course, and then you try to evaluate by justify which option is the best to you, first one or second one. If you decide second one is the maximum maximization utilize, then first one, then you take your choiceable. Okay, so alternative, then you will justify which alternative are optimum or desirable to you, then you try to this first one or second one. Okay, selecting alternative, then you select or take properly or actually handle the your best alternative. Then implementing the planning. Implementing means you practically work, you practically do that. Okay, then follow up the action, you just follow up the action where you take a corrective action, where it need very loose, or where are need to take a corrective action. Okay, অর্থাৎ কোথায় ভুল ভ্রান্তি হয়েছে সেগুলো যাচাই করা বা চেক করা বা চেকিং করা। Okay, so this is the process of planning. Have you question about this? I think you have no question, then we can go ahead. Now I am trying to show you the organizing. You follow the picture, the different people are trying to organize the different parts of a symbol. Okay, organize means organizing the different efforts, organize different employee, organize different financial instrument, organize different manpower, organize anything according to gate or to attain a target according to management language. Okay, অর্থাৎ অর্গানাইজ মানে সংগ্রহ করা বা জড়ো করা, এই সংগ্রহ বা জড়ো করা হতে পারে ম্যান পাওয়ার, হতে পারে ফাইন্যান্স ডেটের, হতে পারে, ঠিক আছে, এনিথিং organizing বলা হয়। And organizing, next slide I try to show here that definition is the organizing,
there are a simple definition about organizing. Organizing is the process of dividing work into duties, grouping these duties in the form of position. Here I try to say the work level are distributed and assigned the people on your position, অর্থাৎ যে ব্যক্তির যে ক্যাপাসিটি আছে বা যার কোয়ালিটি যে পরিমাণে তাকে সেই পরিমাণে কর্ম সম্পাদন করা, ঠিক আছে, অথবা ম্যানেজ করা। ঠিক আছে, একটা অর্গানাইজেশনের কাজগুলোকে ম্যানেজ করা কিভাবে ম্যানেজ করা হয়, যে এক একজনের কোয়ালিটি অনুসারে এক এক কাজে তাকে নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে, এটাকে বলা হয় অর্গানাইজিং। ওকে, হ্যাভ ইউ এনি কোয়েশ্চেন্স? I think no questions. Process of organizing, you follow the picture here. At first, you have to identify the division of the work, division of work, or distribution of work, or level of work. You just identify. Second one, departmentization. Departmentization means different department are isolate or set. When your organization is a big, you just try to a segment or branches. যখন একটি প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলি কর্ম সম্পাদন হয় বা তাদের কার্যের পরিধি অনেক বড় হয় বা বেড়ে যায়, সেইগুলিকে খন্ড খন্ডকে ডিভিশন করা হয় বা সেগমেন্ট করা হয়। ঠিক আছে, এই সেগমেন্ট করাকে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ বলা হয়। যেমন এখানে দেখেন ম্যান পাওয়ারে গ্রুপ বাই গ্রুপ ডিভাইডেড করা হয়েছে। ঠিক আছে, অনেক ম্যান পাওয়ার হয়ে গেছে, এখন ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে, এবার একটা গ্রুপ করা হয়েছে, সেখানে টিম লিডার করা হয়েছে। হ্যাঁ, কার্যবলীকে আরো ইফেক্টিভ বা ফোর্সফুলি হওয়ার জন্য। আর নেক্সট ওয়ান, অ্যাসাইনমেন্ট অফ ডিউটি। ডিউটিকে অ্যাসাইনমেন্ট করা হয় তার কোয়ালিটি অনুসারে, অ্যাকর্ডিং টু কোয়ালিটি। Different people are gain a different quality, attain different quality. So on the basis of quality, work are distribute in this level or step 3. And last one, the step 4, establishing the reporting the relationship. Reporting environment you try to maintain. Anyone may mistake, anyone or fall. As soon as possible, try to maintain a report. If you take a proper report, definitely other activities or other or automatically are to be corrected. Okay, অর্থাৎ রিপোর্টিং সিস্টেমটা কি, যে একটা প্রতিষ্ঠানে বা একটা পরিবেশে রিপোর্টিং সিস্টেমটা চালু রাখতে হবে। রিপোর্টিং সিস্টেমটা একটা প্রতিষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খানু হিসাব বা যাচাই করা সম্ভব হয়, অথবা এখানে কারেকশন হওয়ার সুযোগ থাকে, বা ভয়েতে কেউ ভুল করে না, হ্যাঁ, বা সঠিক সময় সে মেনটেন করে, যদি রিপোর্টিং সিস্টেমটা চালু থাকে। ঠিক আছে, আর রিপোর্টিং সিস্টেমটা যদি চালু না থাকে, যেখানে যারা বস আছে তারা ভুল করতে থাকে, আর অধীনস্থ যারা থাকে, সাবঅর্ডিনেট যারা থাকে, তারা দেখা গেল এটা শিকার হয়। ঠিক আছে, এজন্য রিপোর্টিং সিস্টেমটা থাকা জরুরি। তো দিস ইজ দা প্রসেস অফ অর্গানাইজিং। অর্গানাইজিং করার ক্ষেত্রে আমাদের এইগুলি বিবেচনা করতে হয়। ঠিক আছে, okay, now I am going to another function of management, staffing. Staffing means the employment or employee. Okay, in staffing there are some important components or elements, say for example jobs, employee, skill personnel, interview, human resource, opening, workers, hire, position, fire, hire. In staffing, worker hire and fire are related. Okay, another slide show right person for the right job. In the main motto, in the main theme of the staffing. Staffing is a
place where right person are chooses for the right job. Okay. Now I am trying to show another slide, the staffing process. To, to do staffing, there are a certain process or flow you have to maintain. Okay. At first, manpower recruitment. In this level, you have to do persuaded the people to apply in the respective post, and you have to do circular and attractive package. You have to declare or announcement so that employee or manpower they are eager to apply. অর্থাৎ এখানে আপনাকে কর্মীদেরকে বা জনসাধারণকে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়, পারসুয়েট যেটাকে বলে, উদ্বুদ্ধ করা হয়, তাদেরকে বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়, ঠিক আছে, যাতে তারা আমাদের প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্লাই করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় বা উদ্বুদ্ধ হয়, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য manpower requirement recruitments and the recruitment. Then you have to do identify target people, which types of people are agree to apply in this position. Just you select your target and which level people you have to need, and which types of people need for your organization. In this people related, you have to do declaring any packaging or any advantage. Okay. Then selection, you after get CV from the employee, you have to do selection process. A selection process may be MCQ test, written test. Just at first you try to shortlist, then call her or him to MCQ exam, written exam, then viva, demo, and then you finally take a decision which person are able to join in your organization. Okay. So in a selection process, what process you follow in a selection level? Say, for example, you answer the question in this way. The selection process may be MCQ exam, shortlisted. At first, you shortlisted the CV, then you invite to give exam. This exam may be MCQ, may be written, may be viva, voice. Okay. Then you choose which types or worker you have to select for this organization. Okay. This is the selection process. So in selection process, there are two main tasks. There are three main tasks. First one, shortlist. After shortlist, you just invite for exam. So first one, shortlisted. Second one, invite to exam. Exam may be different quality exam, MCQ test, written test, viva, voce. Okay. Then you finally take a decision to join the selected person. So third one is the joining. So selection process: first shortlist, second invite to exam, third joining, this selection level. Okay. Then placement and reorientation. Then you just distribute the your selected worker to respective duties or respective work. This means a placement. And orientation, you just gathering the employee, you try to any program or any function and celebrity, then he just give your assignment a respective on the respective work, respective job. Okay. Then you have to try to training and development.
Training and development, you getting the employee, but employer maximum first timer pressure. There is no any skill or experience. So it is a pressure. If you collect the pressure employee, you have to do give a training facilities. After training, he automatically get a skill or learning some things. So without training, you will get a maximum performance from the employee. Okay, so training and development very important part for a fresher. Then performance appraisal. Then you try to performance appraisal. Which worker, which level of worker are maximum utilize maximum service for your organization. You just performance appraisal, and then you try to take some action. The which worker performance based, which worker performance very low. In this level, you have to select or identify, and as soon as possible, try to take a proper action. Why you are not a best performance? Okay. Then promotion and career planning. After appraisal of performance, you have to give the promotion. If you cannot give promotion, but you work very disappointed or dissatisfied on you and on your organization. So after performance appraisal, you have to must give the promotion. Okay, it's a very important. Promotion is one of another types of the motivation. Okay, you give not promotion, employee are not perfectly uh, tax give you compensation. Then after promotion, you try to compensation. A employee may be sometimes very uh, difficult position. You have to give some help. Compensation means is the helping hand. Okay, this helping hand, maybe your any donation, maybe free transport facilities, maybe free house loan or house rent. Okay, and pension scheme like this, a compensation scheme. Okay, this is the process of staffing. Have you any complaint or question about this? Have Sir, I you? have one question. Yes, reply or Could you ask. please explain that performance or appraisal? পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল মূল্যায়ন করা হয় যে কার পারফরমেন্সটা কতটুকু মূল্যায়ন করা হয়। যার পারফরমেন্স বেস্ট হয় তাকে আপনি দেখা গেল 5% তাকে বা বেতনের 5% প্রমোশন দিচ্ছেন বা ইনক্রিমেন্ট দিচ্ছেন। যার পারফরমেন্স কম তাকে 2% দিচ্ছেন। হ্যাঁ, এইভাবে একটা মূল্যায়ন করা হয় পারফরমেন্স। ঠিক আছে, পারফরমেন্স মূল্যায়ন করে তাকে প্রমোশন দেয় যে কে কে কোন লেভেলে প্রমোশন পাবে, একটা তাকে মূল্যায়ন। ঠিক আছে, Okay, sir. ওকে, এনিওয়ান? আই থিংক স্যার এখানে কি স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে যে এখানে কি ডিটারমিনেশন অফ যে রেমুনেশন আছে ওটা কি স্যার এখানে স্যার আসবে অ্যাপ্রাইজালের পর, এটা কি ইনক্লুড হয় ডিটারমিনেশন অফ রেমুনারেশন? রিমুনারেশন তো এটা আপনার রিমুনারেশনটা আপনার প্রমোশনের ক্যাটাগরিতে চলে আসে। প্রমোশন তো বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হতে পারে, বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে, বা তাকে আচ্ছা, কোনো ডোনেশন দিয়ে হতে পারে। হ্যাঁ, বা তাকে পদে উন্নতি করে দেওয়া হতে পারে। হ্যাঁ, প্রমোশনের লেভেলে চলে আসবে। পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল একটা মূল্যায়ন করা হয় যে কার কে কতটুকু কাজ করতে পারে বা কার কতটুকু স্কিল আছে, হ্যাঁ, কাজের প্রতি দক্ষ আছে, সেই লেভেলটাকে যাচাই করা হয় এখানে। ঠিক আছে, okay, so you have to আচ্ছা, do ঠিক follow আছে। this process of staffing. Okay, if anyone you mistake this process, your employee are not happy on you and on your organization, and then you will not get a maximum performance or maximum profit or maximum anything to get from the workers. Okay.
Now I am going to another function of management, directing. Directing means that commanding, instructing, guiding. Okay, but you show the picture. This is the first one. So here is the term difference. The directing related with the leader, leader or management. Every leader we can call manager, but every manager we cannot call a leader, because leader are lead in front of the team, and manager lead behind the team or employee. অর্থাৎ একজন ম্যানেজার একজন ম্যানেজারকে লিডার বলা যায় না, কিন্তু একজন লিডারকে ম্যানেজার বলা যায়। কেন? ম্যানেজার তারা সাধারণত কমান্ডিং বা ইনস্ট্রাকশন দেয় দলের পিছন থেকে, ঠিক আছে। আর লিডার যিনি হবে তিনি দলের সামনে থেকে পথ প্রদর্শন করবে বা লিড দিবে বা গাইড দিবে। হ্যাঁ, তো এখানে আপনারা ভালো করে খেয়াল করবেন যে লিডার এবং ম্যানেজার, যে সকল ম্যানেজারকে লিডার হতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু সকল লিডাররা ম্যানেজার হতে পারে। ঠিক আছে, এই কোশ্চেন যদি হয় তাহলে আপনারা সিম্পলি এভাবে লিখবেন যে ম্যানেজার যারা হয় তারা কোনো পিছন থেকে, কোনো দল বা টিমের পিছন থেকে তারা নির্দেশনা গাইডিং দিয়ে থাকে, আর যিনি লিডার হয় তিনি সামনে থেকে এইগুলি লিড বা ইনস্ট্রাকশন বা গাইড দিয়ে থাকে। এই জন্য সকল লিডার ম্যানেজার হতে পারে, সকল ম্যানেজার লিডার হতে নাও পারে। ক্লিয়ার? Yes, sir. And another question may be designed in this way. You just try to define difference or similarities or dissimilarities between a manager or a leader. লিডার এবং ম্যানেজারের ভিতরে পার্থক্য বিষয় বা বৈষম্য বিষয়গুলো কি কি, আর সাদৃশ্যমূলক বিষয়গুলো কি কি, এইগুলো যদি আসে তাহলে আপনি একটু থিঙ্কিং করে জাস্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট ওই অন দ্য বেসিস ইউর থিঙ্কিং পয়েন্ট। হ্যাঁ, থিঙ্কিং পয়েন্টটাকে আপনি একটু বিবেচনা করে লিখবেন। তবে মেন যে মটো বা মেন যে থিমটা হলো কি, যে লিডার যিনি সামনে থেকে লিড দেয়, গাইড দেয়, যিনি ম্যানেজার থেকে পিছন থেকে লিড বা গাইড দিয়ে থাকে। ঠিক আছে, তারপরে ম্যানেজাররা সাধারণত অনেক সময় ম্যানেজাররা রুট লেভেলে আসে বা কর্কশ, যেটাকে বলা হয় রিজিড, আর লিডাররা সব সময় ইমোশনাল হিট করে। হ্যাঁ, লিডাররা ম্যাক্সিমাম টাইম যে হিট দ্য ইমোশনাল পয়েন্ট। ওকে, লিডার ম্যানেজার হচ্ছে কি যে কোনো একটা কাজ, কর্পোরেটের হোক কিংবা কর্পোরেটের বাইরে, ভালো দায়িত্বে থাকে, তার একটা কাজ দেখা যায় একজন লিডারের উপর চাপিয়ে দেয়। এখন আর এক্স্যাক্টলি। লিডার হ্যাঁ, আপনাকে লিডার মাথায় লিডার রাখতে হবে। হচ্ছে যে তার গ্রুপটাকে কিভাবে মোটিভেট করে কাজটা আদায় করা যায় অল্প সময়ের হ্যাঁ মধ্যে, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি সেক্ষেত্রে সে এক্স্যাক্টলি। কাজটা করে থাকে। যে অনেক সময় লিডার নিজে কাজ করে, আর ম্যানেজার কিন্তু অনেক সময় নিজে কাজ করলে সেটা ম্যানেজার হতে পারবে না। ঠিক আছে, আমাদের ম্যানেজার হবে বাংলাদেশের ম্যানেজ বাই পার্সপেক্টিভে আদার্স। স্যার দেখা যায় ম্যানেজাররা তো 2 মাসের একটা কাজ দিয়ে দিল যে লিডারকে, যে তুমি এটা আমাকে 15 দিনে করে দিবে, কিন্তু সেটা আদৌ সম্ভব না। কিন্তু আহ, একজন লিডার কি একদম, আহ, যিনি একজন সলিড কারেক্ট লিডার, তিনি হচ্ছে দেখা যায় একটা টাইমিং নেয় যে স্যার এটা তো 15 দিন না, হয়তো বা আমি সেটা 1 মাসে করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা সে কি হতে পারে। করে যে কাজটা বুঝে নিয়ে ম্যানেজারের কাছ থেকে সে তার টিমকে নিয়ে বসে বসে এটা আলোচনা করে কিভাবে কাকে নেতৃত্ব দেওয়া যায়। এমনকি দেখা যায় লিডারে তার একজন ভালো লিডার, গুড লিডার, সে দেখা যায় যে স্যার আর কি অনেক তার বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও আহ, সবকিছু শেয়ার করে, যে টিমটাকে যে কিভাবে সেই কাজটা অল্প সময়ের মধ্যে আর কি আদায় করতে পারে, গ্রুপের সবার সাথে কাজটা ইয়েস, করে। এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে, আপনার থিমটা ঠিক আছে। তো ম্যানেজাররা, আমি যে চলে আসে, ম্যানেজাররা সাধারণত অন্য দিয়ে কাজ করায় নিতে হবে বা অভ্যস্ত থাকতে হবে। হ্যাঁ, বা নির্দেশনা, গাইডিং, ইনস্ট্রাকশন গুলো তারা থ্রো করবে। হ্যাঁ, আর যিনি লিডার হয় তিনি কিন্তু সামনে থেকে নির্দেশনা দিবে, ইমোশনাল মানে তাদের সাথে অনেক পছন্দলি মেশে। ঠিক আছে, এই জায়গায় হচ্ছে বেসিক পার্থক্য, যে লিডাররা সামনে থেকে আপনাকে পথ প্রদর্শক হিসেবে, আলোক বক্তৃতা হিসেবে আপনাকে গাইড বা লিড করবে। আর কাইন্ড অফ স্যার ম্যানেজার, ইনফ্লুয়েন্স করবে পিপলদেরকে, রাইট স্যার? হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েন্স। ইনফ্লুয়েন্স পিপল। হ্যাঁ, ওই ম্যানেজাররা সাধারণত অনেক ভাবে ইনফ্লুয়েন্সটা আপনার নেগেটিভ ভাবে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে, পজিটিভ ভাবে করতে পারে, কিন্তু
যারা লিডার হবে এরা কিন্তু নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্সটা করে না সাধারণত, ওরা সবচেয়ে পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্সটা করে এবং ওয়ার্কারদের বা খুব কাছাকাছি থাকে লিডাররা, ঠিক আছে। কিন্তু ম্যানেজাররা ওয়ার্কারদের সো মাস ক্লোজ হতে পারে না, তাহলে তাহলে ম্যানেজিং দ্য পাওয়ার সেটা অনেকটা লুজ হয়ে যায়। ম্যানেজিং পাওয়ারটা যদি লুজ হয়ে যায় তাহলে আপনার যে লক্ষ্য, অভিষ্ট যে লক্ষ্য, ডিজায়ার্ড যে অবজেক্টিভ, এই ডিজায়ার অবজেক্টিভটা আপনার অর্জন হতে নাও পারে। এইভাবে বেসিক থিং থেকে আপনারা একটু আনসার ওই করার যে চেষ্টা করুন। বললাম না স্যার, 2 মাসের কাজ 1 মাসে আর কি আলটিমেট দিয়ে দিল, যেটা করে দিতে হবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি ওকে। নাও আই এম গোয়িং টু another slide, concept of directing and importance. দেখেন, concept of directing and its importance. Directing the technique of instructing and guiding the people at work is known as the direct. It also concerned with the accomplishment of the objective of the organization. অতএব ওখানে আগে যে কথাবার্তাগুলো আমরা আলোচনা করেছি না, ওইটা মূলত আমাদের ডাইরেক্টিং এর মূল কনসেপ্টটা এসে, হ্যাঁ, ইনস্ট্রাকশন বা গাইডিং তারা দিবে কিভাবে, হ্যাঁ? ঠিক আছে। নাও আই এম গোয়িং টু ডিরেক্টিং এ এখানে একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে। যেভাবে আমরা ডেফিনেশন দিই না কেন, ওই কথাগুলি ওই একই থাকবে, ঠিক আছে, যেগুলো আমরা আগে আলোচনা করেছি, আপনারা একটু দেখে নেবেন। ডাইরেক্টিং এর আরো কিছু এখানে দেওয়া আছে, কিভাবে ডাইরেক্টিংটা সাধারণত করে থাকে। সাকসেস ফেলার থাকে অনেক সময়, যখন ফেলার হয় সাধারণত সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কোন রুটে যাবে, হুইচ রুট ইজ দ্য বেস্ট, হি ক্যান নট আইডেন্টিফাই ইনস্ট্যান্টলি। ইন দিস সিচুয়েশন এ লিডার অর এ ম্যানেজার মে বি ফেইল, হ্যাঁ। তো কিং কর্তব্য বিমূঢ় যখন হয়ে যায়, যখন অপটিমাম সিচুয়েশন আর নট অ্যাভেলেবেল, in this situation a manager are puzzling or dazzling to take a proper action or plan. Okay, ডাইরেক্টিং এ আরো কিছু এখানে দেওয়া হয়েছে। দেখেন, তারা লিড বা ইনস্ট্রাকশন করে সামনে থেকে, লিডারকে সাধারণত ইন্ডিকেট করা হয়েছে রেড সিগন্যাল দিয়ে। ফেসার অফ ডাইরেক্টিং এ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন ইনিশিয়েটিভ অ্যাকশন। Any action at first you try to start, initiate. Okay. All pervasive. All pervasive means gradually forces, or try to continue the flow, but this flow not loose before. ওকে, অর্থাৎ এখানে পারভাসিভ মানে গ্রাজুয়ালি তাকে ফোর্স বৃদ্ধি করতে হবে, মানে আগে যে ফোর্স ছিল সেখান থেকে ফোর্স লুজ হবে না, এটা কন্টিনিউয়াসলি ফোর্স করতে হবে, কন্টিনিউয়াস থাকতে হবে ফোর্সের ভিতরে, ঠিক আছে। এটা বলে পারপাসিভ। যেমন মনে করেন যে আপনি আপনার এমপ্লয়ীদেরকে আপনি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন, 3টি করে ইনস্ট্রাকশন দেন বা 2টি ইনস্ট্রাকশন দেন, এটাকে আপনাকে বৃদ্ধি করতে হবে, কম ইনস্ট্রাকশন আর করা যাবে না, ঠিক আছে। সেই কথাটা এখন বলা হয়েছে, কন্টিনিউয়াসলি রাখতে হবে, এটা ইনক্রিজিং। and then continuous process, you have to no follow any interval, you continuous flow from top to bottom, hierarchy, you try to maintain a hierarchy direction. Hierarchy direction means chain of command. If your command a disorder, you will no maintain a sequence, but this command is not good for your organization, for your, so you have to follow chain of command. Chain of command system is a hierarchy, top to bottom hierarchy. Say for example, MD, DMD, GM, AGM, senior officer, assistant officer, like this the sequence and top to bottom hierarchy. Okay. Now I am going to the another option to discuss with you that deals with people. You have to do your people deals. If you know dealing,
Everything is a mismanagement. Okay, you have to do a deal, a proper deal, proper plan. Okay, hit the target. If you miss hit the target, you cannot gain your objective. So in this situation, you have to good deals. Okay. So this is the point of the pressure of the directing. You have to give a good directing, but you have to follow this diagram or this point. This point is a very uh, important or accepted by others. It is the one kinds of theory or model of directing. So you try to maintain this. I think many of you manager level or post. I think you are better than me about this. So this is the guideline of management, because Henry Fayol, F.W. Taylor, Max Weber, like this, a greatest of management. They are trying to give you any theory or any model of this directing. I try to discuss with you from that angle. Okay, but in a practical life, maybe more elaborated, maybe more not less than this flow. Elements of directing. Directing some element: supervision, motivation, communication, leadership. Supervision is just look at, okay, or observe the how much they done or not. You just look at. Motivation, you just influence to get maximum effort. You just give effort to increase or get maximum performance or maximum profit. That's motivation. This motivation may be financial related, maybe not non-financial related. Financial related means you increase salary, you give any gift, okay. But non-financial motivation, you just give a designation, you give a free medical allowance or facilities or service like this. Communication, we have to communicate with each level with the employee. This is another important. And leadership, you you is a leader, but you cannot commanding or guiding well. So you are like worker level, okay. So you have to do unique than others. You something do and different from other. You thinking something different from other. Okay, everything you thinking different with others. Okay, then you will get a good leader or leadership. Otherwise, you cannot leader. Okay, that is common elements of directing. Now, I am going to discuss the common delegating errors. It is a very important in the management level. Common delegation errors. Common delegation errors. Basically, we try to show here four category. Number one, under delegating. Under delegating means the manager is very pressure on the tasks. Manager feel very pressure. যে ম্যানেজার খুব প্রেসারে থাকে, ম্যানেজার কি করবে কিছু করতে পারে না, ম্যানেজারের চারিপাশে দেখেন কত কাজ জমে গেছে। এটা আন্ডার ডেলিগেশনের কারণে এগুলি হয়ে থাকে। যেমন এ ম্যানেজার স্ট্রংলি delegates tasks that can be accomplished by subordinates, resulting into a overburdened manager. দেখেন স্পার্লিং মানে এই ম্যানেজার ডেলিগেটস মানে কি কাজ অর্পণ করা বা প্রতিনিধিত্ব। ম্যানেজার তার প্রতিনিধি বা তার সাবঅর্ডিনেটকে যখন খুব অল্প অল্প করে কাজ দিয়ে থাকে, ঠিক আছে, সে অল্প অল্প করে কাজ অপরকে অর্পণ করে থাকে, সেক্ষেত্রে তার কাছে হিউজ
কাজ জমা হয়ে থাকে, এই সে বার্ডেন ফিল করে, ঠিক আছে, সে বোরিং ফিল করে, সে যেহেতু অপরের দিয়ে বেশি কাজ করাতে ইচ্ছুক না, অল্প অল্প করে কাজ করানোর জন্য সে থিঙ্কিং করে, সেক্ষেত্রে ম্যানেজার কিন্তু এখানে গুড ম্যানেজারের কাজ নয় এটা, ঠিক আছে। এই জন্য একে বলে আন্ডার ডেলিগেটিং। হ্যাঁ, আন্ডার ডেলিগেটিং সিচুয়েশন রাখা যাবে না, তাহলে ভালো ম্যানেজার হওয়া যাবে না বা ম্যানেজমেন্টে এটা করা যাবে না। আবার এখানে দেখেন ওভার ডেলিগেটিংটা কি, দেখেন ম্যানেজার কি করছে, এই ম্যানেজার টার্ন ওভার টু দ্য সাবঅর্ডিনেট টার্ন ওভার করছে ফ্রম টাস্ক দেন দে ক্যান ইফেক্টিভলি হ্যান্ডেল, অর্থাৎ তার যে অধীনস্থ যারা আছে তাদের যতটুকু ক্যাপাসিটি আছে তার থেকে হিউজ পরিমাণে তাদের কাজ দিচ্ছে, অর্থাৎ ম্যানেজার সম্বন্ধ সকল প্রকারের কাজ তার এমপ্লয়ীদের মাধ্যমে অর্পণ করে দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে দেখেন ম্যানেজাররা ফিল সাবঅর্ডিনেটরা ফিল করছে, বোরিং ফিল করছে বা তারা কাজ করতে পারছে না, এত চাপ, এখানে কিন্তু কোয়ালিটি অর্জন হয় না, যেহেতু আপনার এত কাজ যদি থাকে সে কাজগুলো সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে এখানে ম্যানেজারের একটা ওভার ডেলিগেটিং, ঠিক আছে। তাহলে দেখেন আন্ডার ডেলিগেটিং এন্ড ওভার ডেলিগেটিং এই দুইটি থাকলে একজন গুড ম্যানেজমেন্ট হবে না, গুড ম্যানেজারও হবে না, হয় না। কমন ডেলিগেশন এর ভিতরে 3 নম্বরে কি বলা হয়েছে দেখেন, ইমপ্রপারলি ডেলিগেটিং, মানে ম্যানেজার যে কোন রুট বেছে নেবে, কোন রুটে সে কমান্ডিং বা ডাইরেক্টিং দিবে খুঁজে পায় না, যে ফার্স্ট রুট, সেকেন্ড রুট আর থার্ড রুট, সে কোন পথে যাবে, কোন দিক থেকে সে নির্দেশনা দেবে সেটা সে খুঁজে পায় না, কি কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাকে ভালো ম্যানেজমেন্ট হবে না, যেটা ইমপ্রপারলি ডেলিগেটিং যেটাকে বলা হয়। ফাইনালি এট লাস্ট পয়েন্ট, ক্লিয়ারলি কমিউনিকেট। হ্যাঁ, ক্লিয়ারলি কমিউনিকেট, যখন এখানে দেখছে ম্যানেজার তার সবকিছু, সে নিজেও কাজ করছে, অপরকেও কাজ করাচ্ছে, অর্ডার দিচ্ছে, সবকিছু এভরিথিং ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ টু বি ডান ইনক্লুডিং দ্য পারপোজ অফ ডুইং সো, অর্থাৎ যে পরিমাণে কাজ করার উদ্দেশ্য আছে সেই পরিমাণটা ঠিকই ওই পরিমাণ ভাবে করিয়ে নিতে পারে, এটাকে অর্থাৎ প্রপার ওয়ে বা সাউন্ড ম্যানেজমেন্ট যেটাকে আমরা বলে থাকি। তো এখানে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে আন্ডার ডেলিগেটিং, ওভার ডেলিগেটিং, ইমপ্রপারলি ডেলিগেটিং আর ক্লিয়ারলি কমিউনিকেটিং, এগুলো হচ্ছে আপনার গুড ডেলিগেশন ইরোর্স এর পয়েন্ট, ঠিক আছে। তো এগুলি সাধারণত এই ওভার ডেলিগেশন হওয়া যাবে না, আন্ডার ডেলিগেশন হওয়া যাবে না, আচ্ছা আপনাকে কিং কর্তব্য বিমূঢ় হওয়া যাবে না, যে কোনো একটি পথ আপনাকে ইনস্ট্যান্টলি ডিসিশন নিতে হবে, ঠিক আছে। তারপরে ক্লিয়ারলি কমিউনিকেট থাকতে হবে, ঠিক আছে। তো এক্ষেত্রে আপনাদের কোশ্চেন এভাবে আসতে পারে যে আন্ডার ডেলিগেটিং এ কোন সময় ম্যানেজার খুব বোরিং ফিল করে বা আন্ডার ডেলিগেটিং হয়। তো আপনাদের অ্যান্সার করতে হবে, বেসিক থিমটা মাথায় রাখতে হবে, যে এই ক্ষেত্রে ম্যানেজাররা তার সাবঅর্ডিনেট যারা থাকে তাদেরকে কাজ দিতে চায় না, ম্যানেজার একাই সব কাজ করতে চায়, কিন্তু এটা কিন্তু করা যাবে না, একাই যখন সে কাজ করতে চায় তার কাজও লোড হয়ে যায়, লোডিং হয়ে থাকে, এই জন্য এটাকে বলা হয় আন্ডার ডেলিগেটিং। আবার ওভার ডেলিগেটিং, আবার কিছু ম্যানেজার আছে ফাঁকিবাজ, সে তার অধীনস্থ যারা থাকে তাদের মাধ্যমে কাজগুলো করিয়ে নিতে চায়, তার সাবঅর্ডিনেটকে কাজ সব অর্পণ করে, এটা কিন্তু ম্যানেজমেন্টের একটা ভালো দিক নাই, এটাকে মানে ওভার ডেলিগেটিং ও থাকা যাবে না। যদি এটা থাকে তাহলে কমন ডেলিগেশন ইরোর্স এর ভিতরে আসবে, ঠিক আছে। তাহলে ম্যানেজারে কি হতে হবে, প্রপার কমিউনিকেশনটা থাকতে হবে। যদি সে প্রপার কমিউনিকেশন করতে পারে ক্লিয়ারলি, তাহলে যার দিয়ে যতটুকু কাজ করা প্রয়োজন তাকে সে ততটুকু কাজ দিবে, তাকে ওভার বান্ডিং হবে না, আন্ডার বান্ডিং হবে না, ঠিক আছে। এই জন্য প্রপার কমিউনিকেশনটা থাকতে হবে, ঠিক আছে। আর ইমপ্রপারলি ডেলিগেটিং করা যাবে না, তাহলে সে ফার্স্ট রুট, সেকেন্ড রুট, থার্ড রুট কোনোটি সে খুঁজে পাবে না, যে কোন রুটে সে পদার্পণ করবে, ঠিক আছে। তো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এ ম্যানেজারিয়াল লেভেল, যে আন্ডার ডেলিগেটিং, ওভার ডেলিগেটিং, clearly communicate, and improperly delegating. This is the common delegation errors of management. Okay, I think everything okay. And finally, just thank you